Okay, am I audible? Am I audible? ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆಯಾ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು? ಓಕೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಐ ವಿಲ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಯುವರ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್. MCQs ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಪ್ಪ, ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊ. ಓಕೆ, ಆದರೂ ನಾಳೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು. ಇವಾಗ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಾಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ. ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ಬೇಗ ಮುಗಿದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, okay. First question, show that the relation R is given by R is equal to A comma B, mod A minus B is a multiple of 4 in a set A is equal to 0 to 12. It's an equivalence relation. First question barkoli, show that the relation R is given by R is equal to A comma B, R is equal to A comma B. So R is equal to A comma B. Yes man, I'll teach. Camera adjuster. One minute. First question barkole. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನು ಇವತ್ತು. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡೋಣಪ್ಪ ಇವತ್ತು. ಎ ಓಡಿನೂ ಮಾಡೋಣ. ಶೋ ದಟ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಕಮಾ ಬಿ, ಎ ಈಸ್ ಅ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್. ಯಾವ ಥರ ಬರೆಯುತ್ತೆ ಇದು ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್. ಸೊ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀರಾ? ಎ ಕಮಾ ಎ ಇಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್. ಏನಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ? A comma A is belongs to R. A minus B is a multiple of 4. ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀರಾ? A minus A is equal to 0. 0 is a multiple of 4. Therefore, R is reflexive.
ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಅವನು ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಬರೀತೀರಾ? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಎ ಕಮ ಎ ಇಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಎ ಝೀರೋ ಇಸ್ ಅನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 4. ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೇಜಸ್, ಅಲ್ಲೂ ಬರೀರಿ ಎಕ್ಸ್ ಕಮ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ, ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೇಜಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಟೀಜರ್. ಎ ಕಮ ಎ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ x minus y is 0, 0 is an integer, therefore r is reflexive. ನಾನು ಒಂದೇ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ 3-4 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರೀತಾ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. T1 is congruent to T2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಸೊ T1 is congruent to T2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನು ಬರೀತೀರಾ? T1 is congruent to T2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನು ಬರೀತೀರಾ? T1, T2 is T1 is belongs to R, T1 is congruent to T2. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. A comma B is belongs to R. A comma B is belongs to R. A comma B belongs to R because A minus B is a multiple of 4. Is a multiple of 4. Then B minus A is also multiple of 4. Therefore B comma A is belongs to R. B comma A is belongs to R. Therefore R is symmetric. Easy score ಮಾಡೋದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದು for all A comma B. Clear? Okay, next. Transitive. Same ಬರೀತೀರಾ? A comma B is belongs to R, B comma C is belongs to R. Then because conclusion ಬರೀಬೇಕು, because A minus B and B minus C is both are multiple of 4. Both are multiple of 4. Both are multiple of 4. Therefore conclusion, A minus C also multiple of 4. Multiple of 4. Conclusion ಏನು ಬರೀತೀರಾ? Therefore A comma C is belongs to R. 3 ಮಾರ್ಕರ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ B comma C is belongs to R. Therefore R is transitive for all A comma B comma C. 3 ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನು ಬರೀತೀರಾ? Therefore R is equivalence relation. ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ 3 ಮಾರ್ಕರ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, MCQs ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆಯಪ್ಪ, ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿದೆ, ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ವೆದರ್ ನೋಡಿ, ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಇಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನು. Check whether R is define the set 1 2 3 4 5 6. R is equal to A comma B. B is equal to A plus 1 is a reflexive, symmetric and transitive. ಯಾವ ಥರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನಲ್ವಾ? ಇಫ್ ಎ ಇಸ್ 1 ಬಿ ಇಸ್ 2, A is 2, B is 3, A is 3, B is 4, A is 4, B is 5, A is 5, B is 6. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಅವನು ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ 1 2 3 4 5 6 7 ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, 7 ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ A and B should belongs to R. ಸೊ 5 6 ಕೊಟ್ಟರೆ 7 ಬರುತ್ತೆ, ಬೇಡ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಟ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್? Reflexive?
ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1, 1, 2, 2, 3, 3 does not belongs to R, therefore R is not reflexive. R is not reflexive. ಸರಿನಾ? ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಯಾವ ಥರ ಬರೀತೀರಾ? 1, 2 is belongs to R, but 2, 1 does not belongs to R. Therefore R is not symmetric. ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರೀತೀನಿ. ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಯಾವ್ದು ರನ್ನಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. 1, 2 is belongs to R, 2, 3 is belongs to R, but 1, 3 does not belongs to R. Therefore R is not ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಡ್ಜಸ್ಟಾ? Okay. Okay. Next question. Show that, it's important to show that the relation R in the set Z of integers given by 2 divides a minus b. 2 divides a minus b. Okay, so 2 divides a minus b. 2 divides a minus b. ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ a comma a is belongs to R because a minus a is equal to 0 is divides ಇದೆಲ್ಲ ಅದರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, divided by 2. Therefore R is reflexive for all A. Symmetric ಬಡಿ ಅದೇ ಥರ symmetric ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಸಾತ್ವಿಕ್. ಸೊ H1 not symmetric and not also reflexive. Yes, correct. So symmetric ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? A comma B is belongs to R because A minus B is divided by 2. Example ಕೊಡಬೇಡಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊತೀರಾ. is divided by 2. Next, B minus A is also divided by 2. B minus A is also divided by 2. Therefore, conclusion, B comma A is belongs to R. Therefore, R is symmetric. Therefore, R is symmetric for all A comma B. For all A comma B.
ಸರ್ ಇಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ. 1 to 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಬೇಡ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋಣ? ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ A comma B is belongs to R and B comma C is belongs to R because A minus B and B minus C both are divided by 2. Then A minus C is also divided by 2. ಇಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ ಕಡೆ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಏನಾಯಿತು? ದೇರ್ ಫಾರ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಏನು ಬರೀತೀರಾ? ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದೇ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ನಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? B C ತೊಗೊಳೋದೇ ಇಲ್ಲ, A ತೊಗೊಂಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊತೀರಾ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಇದು ಬರೀಲೇಬೇಕು. A, B, C ಮೂರು ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಆದರೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಿವೇಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ನಾಳೆ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಪ್ಪ. ಶೋ ದಟ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ A is less than B. A is less than B. So A is less than B. ಏನಂತ ಆಗುತ್ತೆ? A is less than B. So for first one, reflexive A comma A is belongs to R because A is equal to A. Therefore R is reflexive for all A. ನೀವು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. Symmetric what is symmetric? ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ? ಸೇಮ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಲ್ವಾ? ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಅಷ್ಟೇ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? 1 3 2 3 1 3 2 6 3 9 4 12 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್, ನಾಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್, ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 2 2 3 3 4 4 5 5 1 2 1 3 1 4 1 5 2 4 ಅಷ್ಟೇ ಬರೋದು. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ, T1 is congruent T2 ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಥರ. ನೋಡಿ, A reflexive A comma A is belongs to R because A minus A is 0 is an even number. A comma B is belongs to R because mod A minus B is even. Then B minus A is also even, therefore symmetric for all A comma B. Transitive A comma B is even, B comma C also even, then A comma C is also even. T1 is congruent to T2, same method. Next, ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಇದೇನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಥರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್, ಬೆಟರ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1/2, 1/2. ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. 1/2, 1/2 does not belongs to R. 1/2 is not less than 1/4. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಇದು 1/2 is not less than 1/8 ಅಷ್ಟೇ. B ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ, B ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ಗೆ 1, 2 ತಗೊಳ್ಳಿ. 1, 2 is belongs to R, but 1, 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 is less than 4, but 2, 1 does not belongs to R. Therefore it is not symmetric. Transitive 10, 3, 10, 3, 3, 2 ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ 12, 3, 2 ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಇದಕ್ಕೆ
12 comma 3 3 comma 2. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಎರಡೂ ಸಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನಂದರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ಗೆ 1/2 ಕಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, T1 is congruent T2, reflexive T1 is congruent T1. ಫಸ್ಟು T1 comma T1 is belongs to R reflexive because T1 is congruent to T1, it is reflexive. ಏನು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, T1 is congruent to T2, then T2 also congruent to T1. ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, T1 is congruent to ಕನ್ಫರ್ಮ್ 18 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್. ಇವಾಗ ನೀನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 3 ಮಾರ್ಕರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ಗೆ T1 T2 is belongs to R, T2 T3 is belongs to R because T1 is congruent to T2, T2 is congruent to T1, therefore T1 T3 is congruent to T3. ವೆರಿ ಈಸಿ ಇದು. ಅದು 4-5 ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್, ಅದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 31, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, tan inverse ಎಷ್ಟು H1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. tan inverse cos x divided by 1 minus sin x. 3 ಮಾರ್ಕರ್, ತುಂಬ ಸರಿ ಬಂದಿರೋಂಥ ಕ್ವಶನ್ನು. tan inverse, ಸೊ tan inverse cos x ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, cos x ನ sin π/2 minus x. π/2 minus x. So the tan inverse sin π/2 minus x. What is sin π/2 minus x will be 2 sin π/4 minus x/2 into cos π/4 minus x/2 divided by 1 minus cos theta. 1 minus cos theta ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, 2 sin square π/4 minus x/2. ನನ್ನ ಜೊತೆಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗಿಸ್ಕೋತೀರಾ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 sin ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ದ tan inverse, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಅಂದರೆ cot π/4 minus x/2. ಇಲ್ಲಿ tan ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ cot ಇದೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ದ tan inverse tan π/2 ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ π/4 ಪ್ಲಸ್ x/2 ಆಯಿತು. tan inverse ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. π/2 minus π/4 ಅಂದರೆ π/4 ಪ್ಲಸ್ x/2 ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. π/4 ಪ್ಲಸ್ x/2 ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟದ್ದು ಕೇಳ್ಬೋದಪ್ಪ, ಇದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಕೇಳಬೇಕು ಏನು ಕೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀನು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು, ನಿನ್ನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸೇ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಕಾಸ್ನ ಸೈನ್ π/2 minus x, 1 minus ಸೈನ್ನ ಕಾಸ್ π/2 minus x ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ 2 sin π/4 minus x/2 into cos π/4 minus x/2 divided by 2 sin square π/4 minus x/2. 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ಸೈನ್ 1 ಸೈನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಕಾಟ್ಸ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಇಸ್ ಕಾಟ್ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಟ್ಯಾನ್ ಆಯಿತು, ಟ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. 90 minus 45 ಅಂದರೆ π/4 plus x/2 is the answer. π/4 plus x/2. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ sin 3/5 minus sin inverse 8/17 is equal to cos inverse 84/85. Sin inverse, next question. Sin inverse
sin inverse ವಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ ನೋಡು ಲೈಟ್ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಇದೆಯಾ ಓಕೆ ಸೊ sin inverse next question sin inverse 3 by 5 minus sin inverse 3 by 5 minus sin inverse 8 by 17 is equal to cos inverse 84 by 85. 84 by 85. So 3 marker. I think ನಿಮ್ಮ ಮಾಡಲು ಪೇಪರ್ಲಿ ಇದೇ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರೋ ಥರ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಇದು ಫಸ್ಟು ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ 3 by 5 is equal to a ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೈನ್ a is equal to 3 by 5. ಇದನ್ನು ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ 8 by 17 is equal to b ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೈನ್ b is equal to 8 by 17. ಇವಾಗ ಕಾಸ್ a ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಸ್ a is equal to by using triangle table ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. This is 3, this is 5, this is become 4. Cos inverse is cos a is 4 by 5. Sin b ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು 8 ಇದು 17. What about this become 15. So cos b is equal to 15 by 17. ಒಂದು ಮಾಸ್ ಬಂದೋಯ್ತು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ. I'll repeat once again. Sin inverse 3 by 5 is equal to a. Sin inverse 8 by 17 is b. Sin a, sin inverse ಆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ 3 by 5. Sin a is 3 by 5. Cos a is 4 by 5. Sin b is equal to 8 by 17. Cos b is equal to 15 by 17. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಕಾಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ a ಮೈನಸ್ ಬಿ. ಕನ್ಸಿಡರ್ cos a minus b formula. What is cos a minus b formula? What is cos a minus b formula? Cos a minus formula cos a cos b plus sin a sin b formula ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ. So what is the cos a? 4 by 5. What is cos b? 15 by 17 plus what is sin a? 3 by 5. What is sin b? 8 by 17. So ಇವಾಗ cos a minus b is equal to cos a minus b is equal to ಇವಾಗ 5 17 17 5 is 85 85 85 is the LCM. So 4 into 15 ಅಂದರೆ 60 plus 24. ಇವಾಗ a minus b is equal to the cos inverse 84 by 85 is the answer. Cos a minus b is equal to cos inverse a minus b cos inverse 84 by 85. a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಬರೆದಿಟ್ಬಿಡಿ. sin inverse 3 by 5 minus sin inverse 8 by 17 is equal to cos inverse 84 by 85. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲಿ? ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ, ಸೈನ್ ಇದ್ರೆ ಸೈನ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ, ಟ್ಯಾನ್ ಇದ್ರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನು ಸಮ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ವೇರ್ ಯು ಗೆಟ್ ಟುಡೇಸ್ PDF. I'll try to send you, man. ಯಾವುದಾದ್ರು ನಮ್ಮದು ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಒಂದು ಏನೋ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ 75 ಅಂದಿಲ್ಲ, ಆ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ PDF. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ cos inverse 4 by 5 plus cos inverse 12 by 13 is equal to cos inverse 33 by 65. ಇದು ಅದೇ ಮೆಥಡು, ಇದು ಅದೇ ಮೆಥಡ್. ಏನು ತಗೋತೀರ ಇಲ್ಲಿ? ಕಾಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಲ್ವಾ? ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಲ್ವಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಗಿವ್ 2 minutes ಟೈಮ್? ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್. ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿರೋಂಥ ಕ್ವಶನ್ನೇ.
Finished? Okay, next important question idu ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. tan inverse root of 1 plus x square minus 1 divided by x. ತುಂಬ ಸರಿ, ತುಂಬ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇಲ್ಲಂತ ಕ್ವಶನ್ನು. the tan inverse the root of 1 plus x square minus 1 by x. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಡೀಲ್ ಮಾಡಬೇಕು? put x is equal to tan theta. theta is equal to tan inverse x. Substitute ಮಾಡಿ. put x is equal to tan theta, theta is equal to tan inverse x. ಸಾತ್ವಿಕ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ಇವತ್ತನೇ. ಟೈಮ್ ಕೊಡು, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಡು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ put x is equal to tan theta, tan inverse ಏನಾಗುತ್ತೆ? the tan inverse root of 1 plus tan square theta minus 1 divided by tan theta. Next, the tan inverse, the root of 1 plus tan square theta become secant theta minus 1 by tan theta. So tan inverse secant theta ಅಂದರೆ 1 by cos theta minus 1 tan theta ಅಂದರೆ sin theta by cos theta. LCM ತೆಗೀರಿ. the tan inverse 1 minus cos theta the divided by cos theta whole divided by sin theta divided by cos theta. So cos theta cancel ಆಯಿತು. the tan inverse 1 minus cos theta divided by sin theta. 1 minus cos theta ಅಂದರೆ what is the formula? 2 sin square theta by 2. sin theta formula ಅಂದರೆ the 2 sin theta by 2 into cos theta by 2. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ? 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, 1 sin ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. the tan inverse tan theta by 2. So tan cancel ಆಯಿತು. 1 by 2. What is theta? Tan inverse x. 1 by 2 tan inverse x is the answer. ಇನ್ನೊಂದು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. put 1 plus x square minus 1 by x. put x equal to tan theta. theta is equal to tan inverse x under root of 1 plus tan square theta minus 1 by tan theta. So secant theta minus 1 divided by tan theta. secant theta I'm writing as 1 by cos theta. LCM ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ. 1 minus cos theta by cos theta divided by sin theta by cos theta. cos theta cancel ಆಯಿತು. 1 minus cos theta divided by sin theta. 1 minus cos theta ಅಂದರೆ 2 sin square theta by 2. sin theta ಅಂದರೆ 2 sin theta by 2 into cos theta by 2. tan inverse tan cancel ಆಯಿತು. theta by 2. theta value tan inverse x 1 by 2. 1 by 2 tan inverse x is the answer. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ 3 sin inverse x. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಇವತ್ತೆ. 3 sin inverse x. ಸೊ ಟೇಕ್ ಇಟ್ RHS. RHS is equal to sin inverse 3x minus 4x cube. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? put x is equal to sin theta. ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ. theta is equal to sin inverse x. ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. the sin inverse of 3 sin theta minus 4 sin cube theta. So sin inverse of
What is 3 sin theta minus 4 sin cube theta? Sin 3 theta. So sin cancel ಆಯಿತು. 3 theta, theta value 3 sin inverse x is the answer. So LHS. RHS हम ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, LHS ಬಂದಿದೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಣೇಶ್. ಇದೇ ಥರ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಮಾಡ್ಕೋತೀರಲ್ವ ನೀವೇ? ಕಾಸ್ಟ್ದು ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಥೀಟಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಲ್ವ? ಕಾಸ್ಟ್ ಥೀಟಾ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ವಶನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ 4x ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ 3x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ತಗೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಲ್ವಾ? ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ 7th ಒನ್ ಆಗಿದೆ, 8th ಒನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಗೀತು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ 2 ಮಾರ್ಕರ್ಗೂ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಈ ಕ್ವಶನು, 3 ಮಾರ್ಕರ್ಗೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು? ಯಾವ ಥರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ದ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ 1 ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ದ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್. ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ? ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. I got it 1 minus tan x by 1 plus tan x. So tan inverse of tan pi by 4 minus x is the answer. Tan cancel, pi by 4 minus x. 2 marker garu balli, 3 marker garu balli. The same concept. Clear? Yes, divided by cos x, correct. ಯಶವಂತ್ 2 marker ನೆನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಪ್ಪ, ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆನ್ನೆ 2 ಮಾರ್ಕರ್ ಫುಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 2 ಮಾರ್ಕರ್. 5 ಮಾರ್ಕರ್ ಎಲ್ಲರೂ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಎಸ್, ಯುವರ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 32. ಮ್ಯಾಟ್ರಿ ಏನು? ಆಸ್ ಅ ಸಮ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಒಂದು ಸಮ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, 2 ಸಮ್ ನಾನು 10 minutes ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೋತೀನಿ, ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲನೂ. ಸೊ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಿದೆ ಒಂದು ಸಮ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ 3 5 1 minus 1. ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 5 1 minus 1. ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 5 1 minus 1. ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ? ರೋನ ಕಾಲಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಕಾಲಮ್ನ ರೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಾಯಿತು. ಸೊ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ 1/2 A plus A transpose. So 1/2 A plus A transpose ಅಂದರೆ 3 plus 3 6, 5 plus 1 6, 1 plus 5 6, minus 1 minus 2 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ 3 3 3 minus 1. ಪಿ ಸಿಕ್ತು. ನೀವು ಮಾಡೋ ಮಿಸ್ಟೇಕು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊತೀರಾ. ಏನು ಬರೀಬೇಕು? therefore P is symmetric matrix. ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು? A12 is equal to A21. therefore symmetric matrix. Q ಮಾಡಿ, Q is equal to 1/2 A minus A transpose. A minus A transpose. ಸೊ A minus A transpose ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 0. Q is equal to 1/2. 5 3 minus 3 0. 5 minus 1 is 4. 1 minus 5 minus 4 minus 1 plus 1 0. Divide by 2 ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ 0
2 -2 0. ಇವಾಗ ಕ್ಯೂನು ಸಿಕ್ತು, ಪಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಕ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ಬರೋದು ಬರೀ ಎರಡೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದು. ಪಿ ಕ್ಯೂ ಕಂಡಿಡಿಯೋದು ಎರಡೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ನಾನು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ. ಏನು ಬಂತು? ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ 3 + 0 3, 3 + 2 5, 3 - 2 1, -1 + -1 is equal to A ಅಂತ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಎನಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು 2, 3, 4 10 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನನಗೆ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೋತೀನಿ, ನೀವು ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ, ನೀನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರು, ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಾನು. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ವದ್ದು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಲಾ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ನು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ? ಇಫ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಸ್ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಎ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಎ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಏನಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ? ಇಫ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಇಫ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಏನು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ, ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ. ಏನಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ? ಎ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಎ ಇಸ್ ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಸೊ ಏನು ಬರಬೇಕು ನನಗೆ? ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎ ಬರಬೇಕು, ಬಂದರೆ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಇವಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಎ ಬಿ ಓಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಎ ಓಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್. ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ? ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಓಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಓಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಯಿತು? ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಎ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಇಂಟು ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್, ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್. ಈಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಅಂದರೆ ಬಿ, ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಅಂದರೆ ಎ, ಮೈನಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಅಂದರೆ ಎ, ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಅಂದರೆ ಬಿ. ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೀರಿ, ಎ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಎ. ನೋಡಿ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ದೇರ್ ಫೋರ್ ಏನು ಬರೀತೀರಾ? ಎ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಎ is skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix. ತುಂಬ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಕೆಲವರಲ್ಲಿ 2 ಥಿಯರಮ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಥಿಯರಮ್ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಇಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್,
ಎ ಮೈನಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಎ ಬಿ ಹೋಲ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಂಟು ಪಿ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಬಿ ಹೋಲ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ. ಎ ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಬಿ ಹೋಲ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಏನು ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಯಿತು? ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಂಟು ಎ ಇಂಟು ಬಿ, ಎ ಬಿ ಹೋಲ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ is equal to A inverse into I. What is A inverse into A become? I into B into AB whole inverse is equal to A inverse. So multiply by B inverse. So B inverse into B into AB whole inverse is equal to B inverse into A inverse. What is the B inverse into B become? I into AB whole inverse is equal to B inverse into A inverse. So AB whole inverse is equal to B inverse into A inverse. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಬಿ, ಇದೊಂದೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಏನು ಬೇಡ. ಎ ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಬಿ ಹೋಲ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಸ್ಕೊಲ್ಟು ಐ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎ ಇದೆ, ಎ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಂಟು ಎ ಬಿಕಮ್ ಐ ಇಂಟು ಬಿ ಬಿಕಮ್ ಬಿ, ಐ ಇಂಟು ಬಿ ಬಿಕಮ್ ಬಿ. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ ಬಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಬಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಂಟು ಬಿ, ಎ ಬಿ ಹೋಲ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಂಟು ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಬಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಂಟು ಬಿ ಬಿಕಮ್ ಐ ಇಂಟು ಎನಿಥಿಂಗ್ ಬಿಕಮ್ ಐ ಇಂಟು ಎನಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಎ. ಸೊ ಎ ಬಿ ಹೋಲ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಂಟು ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಕಲಿಬೇಕು, ಕಲ್ತ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್, ಅದೊಂದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಇಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್, ಎ ಮೈನಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ತುಂಬ ಈಸಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬೇಕು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಲೆಟ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್, ಇಲ್ಲ ಬಿ ತಗೊಂಡು, ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್. ಎರಡು ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಹೋಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್, ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ. ಸೊ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ is equal to B. This condition is satisfied. We can tell A plus A transpose is symmetric matrix. ಇನ್ನೊಂದು ಥಿಯರಮ್ ಇದೆ, ಏನೋ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್, ಎ ಮೈನಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಲೆಟ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್, ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್. ಸಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು A minus A transpose whole transpose, A transpose minus A transpose of whole transpose, A transpose minus A minus A transpose. So C transpose is equal to minus C. Therefore A minus A transpose is skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix. Clear? ಓಕೆ, ಬೇಗ ಗೊತ್ತಿರೋ ಟಾಪಿಕ್ ಬೇಗ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಫಿನಿಶ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಇದೊಂದು ಥಿಯರಮ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದೊಂದು ಪ್ರೂಫ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಇದು 4 ಮಾರ್ಕರಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿ ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ 0 ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ 0 0 0 1. ಇದು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಎಫ್ ಆಫ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ವೈ 0 ಸೈನ್ ವೈ ಕಾಸ್ ವೈ 0 0 0 1. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಯು ಗೆಟ್, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ವೈ cos x into cos y minus sin x into sin y. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ರೋ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ cos x into sin y minus sin x into sin y 0. ಇಲ್ಲಿ sin x into cos y plus cos x into sin y. Next minus sin x into sin y plus cos x into cos y 0. ಸೊ ಇದು 0 0 1 ಅಂತಲೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬರೀರಿ. ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರೀತೀರಾ, ದೇರ್ಫೋರ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಕಾಸ್ ಇದು ಬಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ minus sin x plus y 0 sin x plus y minus cos x plus y 0 0 0 1 is equal to ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಒಂದು ಬರಲೇಬೇಕು, ಮಿಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು 15 ನಿಮಿಷ 20 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು, ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ ಇದು? ಕೆನಗೋ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 33. 30 ಆಯಿತು, 31 ಆಯಿತು, 32 ಆಯಿತು, 3 ಕ್ವಶನ್ ಆಯಿತು. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 33 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಇಷ್ಟು ಓದ್ಕೊಳ್ರಪ್ಪ ಸಾಕು, ಕ್ವಶನ್ ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇಂಟು ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ, if x is equal to a into theta minus sin theta, y is equal to a into 1 plus cos theta. Question check ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Yes, correct. So dx by d theta ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು dx by d theta is equal to a into theta will be 1 minus cos theta, dy by d theta is equal to a into minus sin theta. So dy by dx is equal to, ಎರಡು ಮಾಸ್ ಬಂದೋಯ್ತು, dy by dx is equal to minus a sin theta divided by a into 1 minus cos theta. a cancel, minus 2 sin theta by 2 into cos theta by 2 divided by 1 minus cos theta ಅಂದರೆ 2 sin square theta by 2. 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, 1 sin ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ಸರ್? ಮೈನಸ್ ಕಾಟ್ ಥೀಟಾ ಬೈ 2. ಈಸಿ 3 ಮಾರ್ಕರ್, ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಟಫ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು.
ಸೊ ಎನಿವೆ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ 3D ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ ಥಿಯರಮ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋತೀರ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ, ಎ ಒ ಡಿ ಮತ್ತು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕ್ಲಾಸು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದು ತುಂಬ ಸರಿ ಬಂದಿರೋಂಥ ಕ್ವಶನ್ನು. ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಕ್ವಶನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರ? ಎರಡು ಒಂದೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಇವೆರಡು ಒಂದೇ ಕ್ವಶನು. ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಡ. ಸೊ ಏನು, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೇಳಿ, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ, ಕರೆಕ್ಟಾ? y is equal to sin theta minus theta cos theta. So dx by d theta is equal to a into differentiation of cos theta, what do you get? Minus sin theta plus theta into sin theta differentiation is cos theta plus sin theta. So plus sin theta minus sin theta cancel ಆಯಿತು. ಸೊ a theta cos theta. ಅದೇ ಥರ dy by d theta ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. dy by d theta is equal to a into sin theta differentiation is cos theta ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಬರ್ಕೊಬಿಡಿ ಇಲ್ಲೇನೆ, ಯಾಕೆ ಥೀಟಾ ವಿಲ್ ಬಿ 1 ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯು ವಿ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥೀಟಾ ಇಂಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಏನಾಯಿತು, ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಬಿಕಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಎ ಥೀಟಾ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ, ಕಳ್ಕೊತೀರಾ. ಸೊ dy by dx is equal to what will happen, a theta sin theta the divided by a theta cos theta. So a theta cancel ಆಯಿತು, sin theta by cos theta become tan theta is the answer. Clear? Okay, next. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟ್ರೈ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್, ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ಥರ ಬಂದಿದೆ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. Next question, x is equal to a into theta plus sin theta, y is equal to a into 1 minus cos theta. So dx by d theta ಬಾ ಹ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. a into theta ಅಂದರೆ 1 plus cos theta, dy by d theta ಅಂದರೆ a into sin theta minus sin theta. So dy by dx is equal to a sin theta divided by a into 1 plus cos theta. So a cancel ಆಯಿತು, sin theta ಅಂದರೆ 2 sin theta by 2 into cos theta by 2 divided by 1 plus cos theta ಅಂದರೆ 2 cos square theta by 2. 2 cancel, 1 cos cancel. What is the answer is tan theta by 2 is the answer. Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ
x is equal to a cos cube theta, y is equal to a sin cube theta. Try ಮಾಡಿ. x is equal to a cos cube theta plus y is equal to a sin cube theta. x is equal to a cos cube theta, y is equal to a sin cube theta. Then prove that dy by dx is equal to minus cube root of y by x. X is equal to a cos cube theta, y is equal to a sin cube theta. Clear? Clear? So dx by d theta is equal to, so 3a cos square theta into minus sin theta. dy by d theta is equal to 3a sin square theta into cos theta. dy by dx is equal to, dy by dx is equal to ಏನಾಯಿತು 3a sin square theta into cos theta whole divided by 3a cos square theta into minus sin theta. 3a cancel ಆಯಿತು, 1 cos cancel ಆಯಿತು, 1 sin cancel ಆಯಿತು, ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ. ಬಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ. ಆನ್ಸರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ? ಆನ್ಸರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ? ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಡು? ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು? dy by dx is equal to minus cube root of 3y by x ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? a sin cube theta divided by a cos cube theta. ಸೊ a ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಬಂತು. ಇದನ್ನು ಇಕ್ವೇಷನ್ 2 ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಸೊ ಇಕ್ವೇಷನ್ 1 and 2 ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಸೊ LHS is equal to RHS. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಗಿತಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪವರ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟಿ. ರೈಟ್ ಆನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ವೈ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪವರ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟಿ, ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪವರ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟಿ. ದೆನ್ ಶೋ ದಟ್ dy by dx is equal to minus y by x. Then show that tell me Ajay. Okay, next question. ಇದಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. x is equal to the root of a cos inverse t. sin inverse t na. x is equal to root of a power sin inverse t. y is equal to root of a power cos inverse t. ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. x into y ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ the root of a sin inverse t into a cos inverse t. ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ? root a into root b is become root ab. So xy is equal to the root of a power sin inverse t plus cos inverse t. So xy is equal to root of a power pi by 2. Inverse trigonometric formula. ಇವಾಗ ಇದು ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕರು ಸಿಗಲ್ಲ ಈ ಮೆಥಡ್. ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಲೆಂತಿ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಂಟು 1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಇವಿ ರೂಲ್. ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ವೈ
y dash is equal to minus y by x is the answer. X into y dash plus y is equal to 0. Then you can tell okay. Next, x is equal to last question. Very important questions ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಬರೀ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. x is equal to a into cos theta plus log tan theta by 2. y is equal to a sin theta. x is equal to a into cos theta plus log tan theta by 2. y is equal to a sin theta. ತುಂಬ ಸರಿ ಬಂದಿರೋಂಥ ಕ್ವಶನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸೊ dx by d theta is equal to a into differentiation of cos theta ಬಂದು minus sin theta. log tan theta by 2. log differentiation will be 1 by tan theta by 2 into tan differentiation secant square theta by 2 into 1 by 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇವಾಗ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ. a ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ 1 ಬೈ ಟ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಬೈ 2 ಬೈ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಬೈ 2. ಈ 2ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಂಟು ಒಂದು ಸೀಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ 1 ಬೈ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಬೈ 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಾಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಥ್ಸು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಥ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಯರ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. x is a into cos theta will be minus sin theta plus log will be 1 by tan theta by 2 into secant cos theta by 2 into 1 by 2. First function is log, second is tan, third function is theta by 2. 1 by tan theta by 2 into secant cos theta by 2 into 1 by 2. Cos theta will be minus sin theta plus 1 by tan ಅಂತಂದರೆ cos by sin into secant square ಅಂದರೆ 1 by cos square. 1 cos cancel ಆಯಿತು. What is the remaining? Minus sin theta plus 1 by 2 sin theta by 2 into cos theta by 2. So 1 by 2 sin theta by 2 into cos theta by 2, you can tell a into minus sin theta plus 1 by sin theta. LCM ತೆಗೆದ್ರೆ a into minus sin square theta plus 1 divided by sin theta. It means a cos square theta divided by sin theta ಅಂದರೆ 1 minus sin square theta become cos square theta by sin theta. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಡಿವೈ ಬೈ ಡಿ ಥೀಟಾ ಮಾಡೋಣ. dx by d theta ಬಂತು, ಒಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪು. a cos theta ಒಂದು ಮಾಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಎರಡೂ, ಆನ್ಸರ್ tan theta ಬರುತ್ತೆ. tan theta is the answer. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಬರೀ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ, ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮ್ ಬರ್ಬೋದು. ಫೈಂಡ್ ದ 2 ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಹೂ ಸಮ್ ಇಸ್ 15. ದೇ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಮಿನಿಮಮ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಯಾರೋ ಎ ಒಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, next find 2 positive numbers x and y such that x plus y is equal to 60 there and xy cube is maximum. Important question. ಇದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಇಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಇಂಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಈ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಒಂದು ಬರಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದರೆ 2 times ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದೋಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇದೇ ಬರಬಹುದು, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ 3D ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋನೇ ಇದೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಬೇಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಬ್ಯಾಗ್ 1 ಬ್ಯಾಗ್ 2 ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ನು, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡು 6 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌ ಮೆನಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್? ಹೌ ಮೆನಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರಿಂದ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗೊತ್ತೇನಪ್ಪ? ಒಂದು ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರಿಂದ 50ರಿಂದ 60 ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿನ ನೀವು ಅದರಿಂದೇ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಆದಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಎನಿ ಅದರ್ ಡೌಟ್ಸ್? MCQಸಿಂದ ಒಂದು 8ರಿಂದ 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬೈ ಹ್ಯಾಟ್ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಪಾರ್ಟಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ, ಬೇಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಪೇಪರ್ ಈಸಿ ಇರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಟಫು ಇರ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಈಸಿ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾಕೆ ಪೇಪರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ನು ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರಿಂದ ಬರ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಪೇಪರ್ ಈಸಿ ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ಸಿ ಟಿ ಪರವಾಗಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಪೇಪರ್ ಟಫ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎನಿ ಅದರ್ ಡೌಟ್ಸ್? ಏನು ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರ್ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಡಪ್ಪ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎನಿ ಅದರ್ ಡೌಟ್? ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಲಾ ಕ್ಲಾಸು? ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, MCQs ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಪ್ಪ. ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, MCQs ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಇದೆ, ಬೇಕೋ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ AOD ಬಿಟ್ಟಿನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಶೇರ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಯೋನೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಸ್ತೀವಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬಾಯ್. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಯಾರೇ ಇದ್ರೂ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟ್ಯೂಷನ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ KCC ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿ. ಯಾರಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ, ದೇ ನೀಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PUCಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಶೇರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಾಯ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.